லைவ் போட்டுருக்காடா எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்குதா பாரு. ஏய் யாரு குதிக்கணும்? லைவ் யாரு நான் யாரு குதிக்கணும்? நான் ஏன்டா குதிக்கணும் அவனுக்கு மாத்திடுறா எனக்குலாம் மாத்தலாம் தெரியாதுடா டேய். கண்ட்ரோல் போடுறா ஹோல்ட் பண்றா ஏன்டா அது பண்றா கண்ட்ரோல ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். I'm the jumpman. Together amici. Let's go. சாப்பிடு லைவ் லைவ் ஒழுங்கா தெரியுதா? தெரியுது என்னடா இது காமெடியா ஒரு ஓரமா வச்சிருக்கோம் பேசு Who got first blood? I was sure it would be me. லைவ் பாத்தீங்க ஒழுங்கா ஆடு Throw my grenade out. என்னடா எடுத்தோனே கிரெனேடா இருக்கும் என் கையில. Un momento, per favore. இதே ஓமத்துக்கு தாக்குற. என்னடா இல்ல இருக்கு பிஸி பண்ணானோ. தேங்க் யூ. யாரு ஸ்ரீதரா வெல்கம் டு தி சாட் ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு பெரிய ப்ரோ பிளேயர். சர்வரே எதிர்த்து போராடுறோம். ஸ்ரீதரா நான் நினைப்பான் இப்பதான்டா எங்க பார்த்தேன் அதுக்குள்ள இங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன் Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Watch for them. அங்கிள கூப்பிடுடா தாட்டி அவன் ஏத்த சொல்லு அவன் ஏத்த மாட்டான் அங்கிள் தானே பிரச்சனை தெரியல அவன் வர மாட்டான் ஏன் லேப்டாப் நம்மால வச்சிருக்கானே அப்புறம் என்ன வீட்ல திட்டுவாங்க? இல்ல டேய் நீ கூட அங்கிள் போன்ல தான்டா காட் ஆஃப் வார் போன சொல்றியா லேப்ல சொல்றியா? லேப்ல அப்புறம் என்ன அந்த வார்டு Tracker scanning. Warning. Ring movement in progress. Good. We're inside. ஏய் ரெண்டு கண்ணு தான் வச்சிருக்க முடியுமா நான் கையில? Attention. ஆமா Buster rifle புதுசா being கேக்குறேன் delivered. ஏடா ஒரு பிஸ்டல் கிடையாதுப்பா. எனக்கு ஒரு ஆட்டோ ரைஃபிள் வேணும். ஆட்டோ ரைஃபிள் நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட்லாம் இருந்த ஃபாலோவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு தெரியுமே ப்ரோ. படிக்கிறதுலாம் கஷ்டமா Setting a tracker. ஏய் ஜேபி பேசுறதுலாம் ஒழுங்கா கேக்குதாடா? சரியா லைவ் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா? சரி கிளியரா கேட்கணும்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க கிளியரா கேட்கலாம்னாலும் மெசேஜ் எனக்கு ஒரு ஆட்டோ ரைஃபிள் ஒன்று எங்கடா இருக்க? எங்கேயோ போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் எங்கேயோ தள்ளி போயிட்டாங்க இன்னும் பார்க்குறாங்க. நான் ஒருத்தன் பார்க்குறேன் இன்னும் நீ பார்க்குறியா? ஸ்ரீதர் பார்க்குறாங்க. ஸ்ரீதர் நான் இன்னொரு டேபில் என்ன ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா லேப்டாப் தனியாக இருக்கு. இந்த மானிட்டர் வச்சிருக்குல்ல ஆனால் அது கவுண்ட் ஆகாது. ஒரே ஐபிலேருந்து ஃபார்வர்ட் ஆகுது. கேடு கட்டவனுங்கடா. Got this weapon enhanced. Good. பஸ்டர் ரைஃபிள்ங்கடா தூக்கி போட்டுட்டான். கிளியரா தான் ப்ரோ இருக்கு. ரொம்ப தேங்க் யூ ப்ரோ. தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். டிலே அதனா ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஆமா லைவ் எப்படி டிலே ஆகுது? அந்த அளவுக்குலாம் டிலே ஆகாது. லைட்டா டிலே இருக்குடா. நம்ம எங்க போறோம்? இங்க பாரு என்கிட்ட இங்க பாரு ரெண்டு கன் இருக்கு. சத்யா கன் எல்லாருக்கும் ரெண்டு கன் தான இருக்கு.
ஒருத்தனையும் காணோம் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். Round 2. ஏய் முன்னாடி FPS இது அதிகமா தான FPSன்ற பிங்க் அதிகமா தான இருக்கும். Attention. ஆமா பிங்க் New அதிகமா players have been இருக்கு. restocked. கம்மியா இருக்குதா எபெக்ஸ் விளையாடுது இல்லையாடா இவன் ஜேபி விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. அதுவா ரொம்பலாம் விளையாண்டுறது இல்லை. ஏற்றுவேன் அப்படியே விட்டுருவேன். ஜேபி கூப்பிடலாம் அப்படியே விட்டுருவேன். என்ன சொல்றான் இதுடா? எபெக்ஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்டேனா இல்லையான்னு நஷ்டா. ஏய் எப்படி ஹீல் பண்ணனும் கூட மறந்துட்டேன்டா. இந்த கியூ எதுக்குடா? கியூ எடுத்தன என்னடா? சேனல்ல போய் பழைய லைவ்ல பாத்தீங்கன்னா மொபைல் பண்றப்போ மொபைல் கேவலமா இருக்கு. ஈஸியா அந்த அளவுக்கு கேவலமா பண்றப்போ யாருமே இல்ல. எங்கடா எல்லாரும் சண்டை பண்ணா கூட பார்த்தா ஒருத்தனி பாட் அக்கவுண்டாடா. ஏய் நம்ம ஓரமா இறங்கினா அப்படிதான் ஒரு மூலையில இறங்கி இருக்கு. Map shows were spread out a lot. ஏய் மேப் எப்பறா பாக்குறது? மேப் எம் தான். எல்லா கேம்லயும் மேப் தான் எம் தான்ப்பா. ஏன்ப்பா இப்படி பண்றீங்க? அது ஆட்டோமேட்டிக். Let's go over there. ஏய் அவன் எவனோ சுடுறான்டா. அவன் கிட்ட போணும்டா. எங்கடா இருக்க நீ? இருக்கு. அவன் இதா இருக்கான்டா. அவன் கிட்ட போனடா. பக்கலாம் நல்லா சரி வாடா அவனை போய் காப்பாத்தணும். ஸ்ரீதரா நம்மள என்ன நினைப்பான்? யாரும் அவனுங்க பார்த்து பேசும்போது ஓடினா Reloading. There's another one down. In progress. Bullseye. Enemy track. அவன் தான்டா எல்லாரும் போட்டுருக்கான். Already inside. வருவானுங்க யாரை போறான்னு தெரியல. எப்படி பறந்து போனான்டா அவன்? அவன் பஸ்டர் லைஃப் யூஸ் பண்ணான்டா. அப்படினா பின்னாடி தான்டா இருக்கு. போவோம். நான் வெடிக்கிறேன்டா. ஐயோ ஐயோ போட்டுட்டானே. கமாண்ட் ராஜாலாம் ஜேபினா எங்கப்பா போன? ஜேபினா ஏய் நீ போய் எங்க பாடி ஆயிட்டு போட்டறடா போதுமாடா. போடுறியா நீ? எங்கடா நான் உன்னைய பாக்கறடா. ஏய் என்னடா ரீஸ்பான் ஆயிட்டா அதுக்குள்ள? எப்படி ரீஸ்பான் பண்ணி? ஆமா ஏய் என்னடா கதை இருக்கு? மைகாட் அவுட் போறா. ஒண்ணே ஸ்பீட் ஆவுடா. நான் ஹீல் பண்றேன். Killed an enemy. அத்தாடி. New kill leader appointed. Heads up. New kill leader. ஃபர்ஸ்ட் மால்தானா? எங்க மார்க் மேன் மார்க் பண்ணே இருக்கானே தெரியல. இருக்கானே தெரியல. சொல்றான் யார சொல்றான் ஒன்னும் தெரியல. ஏய் என்ன மேக்ஸிமம் 300 அமௌ தான் தூக்க முடியுமா என்ன? Contact with hostile. 1 minute rings not far. என்னடா இது ஓலா இருக்குது? ஏய் அவ்வளோ தரானே இல்லை. இதே ஒரிஜினல் கேம்னா எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா? ஆமோ எடுக்கிறது. என்ன 15 ஆமோ கொடுப்பானுங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுல்லா ஆகுது. ஏய் அது எப்படிடா? என்னடா நானே கில் எடுக்கறது அசிஸ்ட் தான்டா உங்களுக்கு. ஏதோ பண்ணிட்டான்டா அவன். கில் எடுத்துட்டான். We're near the ring, but only 30 seconds left to get inside. தெரியும். ஜோனுக்கு போணும். ஜோன் தான் முக்கியம். ஜோனை பிடிக்கிறது தான். Time to move this way. டாப் ஷாட்ல ஸ்ரீதரா தான் இருக்காரு. எங்கடா பாடியா நீங்க?
Enemy down. ஜோனுக்கு போண்டா ஜோனுக்கு போலனா காலி ஆயிரும்டா என்னடா நடக்குது வாடா என்ன யாரா Watch yourself. There's another squad attacking. ஏய் பிளேயரா Killed an enemy. I'm the last one standing in ஏய் this மை squad. காட் பின்னால Step இருந்தா carefully. Not a good time for my recovery. I lost a teammate. I hate that. எங்கடா செத்த இப்போ டீம்மேட்ட மாத்தணும்னா ரோல் பட்டன் இருக்குலடா ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணா டீம்மேட் சேஞ்ச் ஐயோ ஆகும் ஒரு பண்ணதான் பாக்குறேன் சூப்பரா சூப்பரா Reloading. ஏய் நான் என்ன ஸ்பெக்டேட்லாம் பண்ண முடியுமா உன்னால அதான்டா ரோல் பட்டன் இருக்குலடா மவுஸ் ரோல் பட்டன் அது அமுக்கனா Third party arrived. They're gonna regret this. Took down tracking an enemy. I broke a point நீ here. எங்கடா இருக்க கேம்ல தான்டா நான் இப்பதான் மேல இருந்து இறங்குறேன்ப்பா புரியுதா நீ எங்க Opponent இருக்க found track. Enemy here. நீ எங்க இருக்கனே மார்க்கே பண்ணு Hey, they're shooting at me. I'm ஏய், back. இங்க இருக்கியாடா Reloading. Oh, I'm down. But nobody look. Broken. ஏய் யாரும் என் கில்ல எடுத்துட்டானடா Enhanced my weapon. யாரும் என் கில்ல எடுத்துட்டாங்க Broken. Downed another. எவனோ என் கில்ல எடுத்துட்டான் Thanks for sticking with me. Davvero. நான் ஒரு கில்ல அடிக்கவே Got this weapon enhanced. என்னடா அவனுக்கு பாட்டு ரிவே ஆயிட்டே இருப்பானுங்க தானா Reloading. The நீ kill ஃபர்ஸ்ட் leader ட்ரை tried to take what's பண்றா ours. அதுக்கு இருக்க They போயிரு should have known better. ஃபர்ஸ்ட் I டேடா broke an விடுறா opponent's shield. I'm back. எங்க Third party arrived. They're gonna regret it. I'm down. Nobody look. Enemy here. நாக்கு என்னடா சாவல அவன் Enemy taken out. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குதுடா ஜேபி நம்ம கூட இருந்தானே இன்னொருத்தன் அவன் எங்கடா இதுதானா? Thanks for sticking with me. Seriously. ஏய் இல்லடா ஐயோ ஆமா இல்லடா ஏய் இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் பாரு Target here. எங்கடா எங்க மார்க் பண்றேன்னு கூட அவனுக்கு எங்கடா அங்கதான் Come அங்க back. மார்க் Whoa, they're shooting at me. பண்ணது ஷூட் பண்ண ஃப்ரண்ட்ல Respawn. டைரக்ட்ல பார்த்தா அவ்வளவுதான் பாடியானா பாடி தான் ரீஸ்பான் ஆக மாட்டாங்க Boom, track is set. பார்த்தாது பார்த்தாடலாம் Attention. பஸ்டர்ல சொல்லுது Time to let this thing in. They're shooting at me. I broke an opponent's shield. ஏய் this one இரு ஆக்சுவலி எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் are you watching still ஆனா ஓசிக்கில் நிறைய எடுத்துட்டானுங்க ஜேபி ஆரம்பியா ஜேபி 4 அசிஸ்ட் 3 நாக்கு ஏய் அவன் பாரு நல்லா ஆடுறான்டா கேட்டயா போட்றேன் நான் எத்தனை பேர் போட்டேன் நீ ஒரு 5 6 ஏதோ ஒன்று விடு 5 4 7ன்னு இருக்குது இருறா எனக்கு லைட்டாக மீட்டிங் இருக்குது அட்டன் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படியே முடிஞ்சா லைவ்ல பாரு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு வரல எல்லாம் ஒரு 2 மீட்டிங்கில் எதனா வேணுமா மீட்டிங்கில் எதனா வேணுமான்னு கேட்டு ஏதோ ஸ்கின் கொடுத்தது கேக்குதாடா கேக்குது என்னது இரு மீட்டிங் போயிட்டு வரேன் மீட்டிங் மீட்டிங்கா மெசேஜா இல்லை சும்மா இருக்கிறானுங்க எல்லாரும் இல்லை சும்மா பார்த்துட்டு மட்டும் வரேன் சரி நான் போய் கேட்ட போட்டுனேன்
a racing car, like when you are using a car and racing with other NPCs or AIs. So like I'm trying to recreate the same feeling where you will be like moving in a linear level, and enemies will be spawning from backside and front side as well, and they will try to attack you, and you'll have to keep moving because you have a time limit, and within that time limit you'll have to reach the destination. And during that time period enemies will try to attack. You can either evade and bypass them or kill them, right? So that's the first phase. Second phase is once you reach the spot, the designated spot, then it will be turned into more of a arena, siege arena kind of thing. You'll have a enclosed level, and you'll have a core, a system or a core, anything that you have to destroy, right? It will have a certain amount of health. So it is more related to this game where you have to destroy other person's like kingdom or castle or anything. So the same thing, you'll have to destroy the core, and during that time period you'll be fighting anti-agent. So it is like a more bigger version of the smaller enemies with higher health and slower speed. So the thing is, the enemies will keep attacking you, and you'll have to keep evading and keep destroying this core. So you'll have to continuously keep shooting it, and once you have destroyed that, then that will be the kind of game over thing. So you'll win the game. So the first meta in here that I was able to create is the player is a computer virus, right? So with each progression, player will be getting a new playable character with new digital virus design. So obviously in this character you have a basic weapon that you can use for shooting. So with each new character you'll get different style of shooting. Maybe the next one can shoot 3 bullet in a row at the same time, something like that. So this can be a meta. And the level system that I'm planning is something like related to vector. So I've added the reference as well, like I think not for the vector. Okay, I'll add the link here. So for the vector thing is, how does it work for the level system is that uh, you'll have multiple levels. You can, like, the next level will be locked, and unless and until you don't play the current one, you won't be able to unlock the next இருபா one, இருபா right? இருபா And இருடா these kind of levels have replayability. So let's say if ஏன்ப்பா you ஜஸ்ட் unlock வெயிட் new ப்ரோ type of character or new abilities, கேக்குதாடா then ஜஸ்ட் you can replay the previous level again with updated character stats. So updated skin, then updated abilities and all those sorts of things. And while working on this, I faced a problem that I played the Defy Geometry game again, and the thing was that enemies were shooting from a single direction, right? And it was kind of difficult for enemies or even me to move in a certain direction and shoot the enemies at the very same time. So for that, I actually created a simple thing. Like, in order to keep the player moving in the first phase, it can be difficult, right? So like enemies can come crashing to the players, and they can like just overcrowd the player. So instead of enemies trying to like reach the player, the basic behavior would be that the enemies will try to first reach the player, but they will maintain a movement in a single direction, and will try to maintain a certain amount of distance with the player. So for example, enemies when the enemies are spawned, they will first go towards the player, and then in a 5 meter of distance the enemy will stop and will continue ப்ரோ moving in the direction where the player is moving, right? கேக் So ப்ரோ maintaining the 5 meter ஓ distance, the enemy will continue attacking the player, so என்னடா that இது when the player is ஓ moving he can இருங்க ஓ attack in that very direction without even losing the speed or the mobility. So for that, how to attack from front and yeah behind, so boy I have added I this got thing it come that come the enemy, for now the enemy is shooting from one side, from the front facing side. So instead of that, what I have written is the enemy can shoot வா விடுறா either அதெல்லாம் from ஒண்ணும் இல்ல front as well as back. So for example, let's say the green one is your player, right? And the red one, let's assume this red enemy அதெல்லாம் விடுறா is in கண்டுக்கூடாது front of you, right? So how will the enemy going to damage the player? So if the enemy has the ability to ஏய் shoot அவனுக்கே the தெரியும்டா டிஸ்கார்ட்ல நான் bullet விளையாடுறது from behind, so from rear side of the enemy, then they can even அதெல்லாம் try ஒண்ணும் to இல்ல damage the player. They can even damage the ஆ player while still being ahead of the player. தெரியாது லைவ் போடுறது So this will give us more difficulty element to work upon.
So that's the thing. So also for this சரியான லூசு particular thing, I've பையலுங்க added reference. ப்ராஜெக்ட் பிரிச்சு It's பிரிச்சு a கொடுத்துட்டு reference of a இருக்கிறாங்கடா. game called as Blur, where you have to pick up power-ups and you can shoot power-ups either forward or backward. So that's the அதுவா basic ஒரே ப்ராஜெக்டை 2 பேர் concept கொடுக்குறாங்க. of this. என் பங்கு So என்னன்னே சொல்ல let me மாட்டேங்கிறாரு. know if you got the idea or not. அப்போ நீ சாப்பிட்டே வாடா சொல்லலாம். சாப்பிட்டே வா. ம் ம் Hello. ம் சரி சரி I don't know. No one is responding. क्या हो गया भाई? सबका सब म्यूट पे है. Hello. sorry, मैं म्यूट पे था. Hello. Please speak. I need some feedback. संगीत हम सुने Ankit, नहीं. I just want to understand enemy system in phase 1 and phase 2. Okay, so in phase one, Mm. the enemy, assume it like these are not enemy, they are racers, right? Assume it simple as that. Okay. And you have a certain direction where you have to move. The arrow you can see, right? Okay. So for Mhm. example, from right to left, you have to move in order to proceed, right? And enemies will be doing the same thing the player is doing. They will be moving, continuously Okay. moving in the same direction. But Okay. the enemy will have more mobility. And because if there could be a certain scenario where enemies are ahead of you, right? So if the enemies are shooting from the front, right, so how will they able to damage the player? So for that, I have changed the enemy a little bit, so enemies can shoot from front as well as from the back. So if the enemies are in front of you, then they can shoot from their rear part of the side. And if the enemies are behind you, then they will shoot you from the front. But they will still try to maintain a distance. So wait, let me open paint, I'll share you there. So like assume that this is the player, right? And let's assume this is the enemy, right? So let's say if the enemy comes close to you, right? The enemy has spawned here, and from here he tries to come towards you, right? So the Mhm. thing is, the enemy will still try to maintain a certain radius, right? It won't gonna just come towards you and clutter you, right? Block your pathway. Mm. No. So instead of that, the enemy will just try to come close. And after, let's say for example, the radius of this range is 5 meters, right? So the enemy will try to maintain this range of 5 meters around the player. And while the enemy is moving in the forward direction, player is also moving in this direction, and you have a time of, let's say, 5 minutes, right? 5 minutes. And you have to reach at a certain destination, right? So you have to go from right to left. So apart from players, the enemy will be doing the same thing. And enemy, let's say the enemy spawned here, right? So they will also be moving in the same direction, right, to the point Okay. where the destination is, right? And Okay. during this race, the enemy will try to attack you with bullets. If the enemy is behind you, he will attack from his front. If the enemy is like ahead you, he will attack from the back, while still maintaining the 5 meter distance and Okay. the direction of where he is going. Okay. Okay. Got it. So yeah, this is the actual concept for the first one. And the Mm. second one is pretty much simple. So the second one, let's assume that this is the second enemy, right? So in the second phase, we have actual core that the player must destroy, right? So let's take just a second. So yeah, green. So let's assume that this is the player, right? And this is the second phase enemy, and this is the core that the player needs to destroy, right? So let's say, for example, the core will have a really big health, right? So you'll have to continuously keep shooting the core so that the health keeps depleting, right? But during this time period, there will be bigger enemies, bigger bosses that will have a slow movement, and it will try to come close to you and will try to attack, right?
and not just one. We can add multiple enemies here, maybe here, and they will try to distract you and attack you. And why they are big and slow? Because if let's say if we take the smaller enemies that are faster, the current enemy that we have right now, then it will create, like, it will not gonna give any kind of opening to the player in order to shoot and destroy the core. That is why I've changed the enemy to a more slower and bigger one. And because bigger enemy are much slower, it is kind of a visual language that we can actually indicate or provide player with without even telling anything. So player can safely assume that it's a bigger enemy, that means it will be slower, right, compared to the previous one. So the enemy will keep engaging the player, and the player will have to maneuver properly around the map and continuously keep attacking. But player is not restricted. He can either attack this or even attack the enemies, but we will still have time limit. Let's say for example 3 minutes, right? We still have time limit of 3 minutes, and within this time limit player must destroy it. Okay. So this is the second phase. So player has to complete the first phase to enter the second phase. Yeah. So first phase, if let's say if we put both the phase in this theme, the virus theme, then assume it like the first phase is more of a like security protocols that player needs to bypass, right? So for example, firewall. So I've just given a simple layout to that bypassing kind of thing. So player just need to move through the system, which can be considered as a race track or a traveling track. And during that traveling, player will encounter a lot of like enemies, or you can say antivirus agents, and they will try to attack the player. And the player must keep going through, because they will the game will give you a certain amount of time limit. During that time limit, if you can complete both the phase, then you win. If you can't, then you will automatically die. So for example, you can have a certain life counter or some kind of thing that will indicate that you don't have a lot of time. So something like that. It's just a theme. So like we can create any kind of narrative story to put it into the theme. But yeah, so basically speaking, the gameplay will consist of the the first phase, where it is more of a race against time, where you have to reach from point A to point B within a given time limit, and enemies will continue attacking you during that time limit. And the second phase will be the destruction phase, or the siege, or the tower destroying phase, where you will have an enclosed level, and in that level you will face bigger enemies, slower enemies, which will distract you from destroying the core part. So the core part is the one that you are actually targeting, and as a virus your task is to corrupt the core part. And the anti-agent, the bigger anti-agent, will try to distract you from corrupting this core part. So that's the main thing. If you're getting it or not, I'm not sure. Got it. Got it. Okay, so yeah, this Wait, is are the you basic. the virus? Are you the virus, or you are here to get rid of the virus? No, no. So if you remember, I think a few hours back we were discussing regarding the antivirus thing, right? You are the antivirus and defeating the virus. But why always be the hero of the game? Huh? At least try being evil in some point, right? So I made a virus. Hmm. So player is a virus, and he must infiltrate the system and try to corrupt all the system. Why always? It's not a fairy tale, right? Why always go good? Sometimes being evil is also fun. I think गेम चेक कर सकता है plague.io करके. What play.io? Plague. This one. This one. हम्म. नमन खेला है क्या? देखा है. ये कोविड के टाइम पे फेमस हो गया था बहुत ज्यादा. Hmm. क्या हो गया भाई इसको? एक जेब सेफ्टी का भी आगे मिला था. करा.
अच्छा हाँ ये मैं देखा हूँ. In this game you need to spread the plague by avoiding something. The game is something like you need to silently spread the virus and the plague, and kill everyone. So if then antivirus or antivirus and antidote is created while you are still spreading the virus, then it's game over for you. समथिंग टाइकून टाइप गेम है ये. Like इससे एक idea आया मेरे को. It's just for the concept that let's say I mentioned right that we'll have a replayability in this current concept, right? So I'm thinking like whenever the player will lose a certain level, so like in the menu screen there will be some sort of visual indication that current, it's like some company or some brand or something is developing a strong antivirus, right? And it is against the player. So whenever the player loses a single level, they in like their progress is increased like maybe 10%, 20% faster, right? And the more he lose, the quicker they will be able to create new virus, right? And maybe if the threshold is crossed, then there could be a certain bonus level where you as a virus have to defeat this certain antivirus that has been created by a unknown organization, something like that, a bonus level which will give you bonus rewards if you were able to defeat it. I came up with this idea while watching this game, and also I remembered that two games. First, the Spider-Man 1, I think. In Spider-Man 1, if you remember, there was one enemy or villain called as Taskmaster, right? So there is like it is on a random basis, but when you first get the Taskmaster's call and the mission, then during the free roam, the Taskmaster's henchman or he himself will attack you at a very random point, right? And he'll attack you, he'll try to judge you again and again, but when he'll try to kill you, but when if you were able to defeat it, then well and good, you'll get a lot of reward. But if you can't, then the taskmaster will kind of humiliate you. He won't gonna kill you, he'll just deplete your health around until you're under 10%, and then he'll just kick you off and he'll run away by like telling you some dialogue, kind of humiliating you. And second thing, the second game was Dragon's Dogma 2, where whenever it's an open world RPG, so whenever you're free roaming in the game, like traveling here and there without any mission, then there is a like 50-50 chance that a monster will like jump on you and will try to attack. It is very at a very random. So I'm hoping that some kind of that kind of unpredictability, if we can add in this game, then it will increase the chances of engagement. I'm hoping. But yeah, just a thought. So yeah, basically Say this is that. the idea. Yeah. But actually, I have to check and play the two games, Ankit, like to answer Uh, you. okay. So the game that I mentioned right now, or the one that is referenced in the doc? Yeah, okay. No, I'm asking you What actually. I Which one feel are you is talking while about? playing, actually you got the reference from Vector. You gave the meta progression, and the other game you are referring to. In the document, what I felt is phase one and phase two will they work out, and what will be the level system looks like, and all. I just have to know. Okay. Got it. I'll share you the doc. Like you can go through. Either way, we don't have a lot of things to go on. So yeah, like I think we can still take time. But most probably, I will. At some point, we'll have to assign Tanisha and Siva, both of them, with something. Okay. So they are like mostly sitting idle only, I think, right now. So just give me a second. I'll share the doc.
Yeah, I've shared the doc and added the link in the VC chat only. Can you check, like, are you able to access it or not? Hello, Sharmada? The same chat you put. Yeah, yeah, I don't know. the same VC chat only. Yeah, got it, Ankit. Okay, okay. So just to give an overall view that the game consists two type of concept merged together instead of a single one. The first concept is more of a racing style concept, and second one is more of a like tower defense kind of concept. So combining these Okay. two, the like creates the entire doc that I've created. Okay. So yeah, that's it I think for now. संकेत कुछ और भी है क्या डिस्कस करने के लिए अभी? नहीं अभी तो ऐसा तो नहीं है कुछ. ठीक है, then yeah, I think we can wrap it up. Okay, guys. Thank you. Okay, bye bye. Okay. Mhm. Bye bye. तुम लोग बताओ भाई, तुम लोग का फीडबैक नहीं मिला अभी तक मेरे को. मैंने देख डिटेल में सुना नहीं है, मैं ऑक्यूपाइड था थोड़ा सा, लेकिन वैसे हाँ, रफ हाँ, अभी आइडिया मेरे तो को पर फायदा रफ क्या हुआ आइडिया मेरे फिर? अभी को तो सुन तो ले, हम भी दूसरे रफ कॉल आइडिया में मेरे थे को बट ठीक लगा. बताओ बताओ. बेसिकली हाँ, वायरस एंटीवायरस वाला सीन है, एंड अपना एनिमी डिजाइन है तूने थोड़ा सा चेंज करा है, और हाँ, गेम मोड चेंज करा है, राइट? हाँ. तो हाँ गेम हाँ, मोड ऐसा तो एज्यूम कर लो कि तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक सिंगल कॉन्सेप्ट बना है. रेसिंग एंड टावर हाँ डिफेंस दोनों मिक्स है. वो ठीक है, दैट इज ग्रेट. उसका वो वाला सीन आ गया ना फिर इसमें. अगर तूने फोन पे एक स्पेस इन्वेडर करके गेम आया करती थी नोकिया के फोन पे, उस टाइप में दिखाओ हो दिखाओ. गया है. हाँ, उस टाइप में हो गया कि बॉस डिफीट करके आगे नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड करने वाला सीन टाइप में. हाँ. हाँ सो हाँ, तुमको आइडिया क्या सही क्या है. लगा? हाँ, सही आइडिया है. इट विल वर्क. कोई एक ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर इट विल वर्क लाइक अ चार्म. संकेत तुम्हारे साइड से. संकेत. मोस्टली हाँ हाँ आवाज नहीं आ गुप्त रहा गु क्या? कर रहा है संकेत किसी से. बताओ गुप्त बताओ गु भाई. नहीं कर रही. तुम गु बाद में करना, तुम पहले फीडबैक बताओ. जल्दी करना भी है इसको यार. मतलब सारा सारा लेवल का स्टार्टिंग में तुम्हारा वो रेस अगेंस्ट टाइम ही रहेगा. मतलब अपन मिक्स कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो हाँ, अभी के लिए तो यही सोचा हूँ मैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. आगे जाके अपन थोड़ा हर लेवल चेंज का कर सकते हैं स्टार्टिंग जब में रेस डिटेल अगेंस्ट सोचेंगे. टाइम रहेगा, उसके बाद फिर उसको क्या बोलते हैं सरवाइव करके उसको डिस्ट्रॉय करना है हाँ, कोर इसलिए को. मैंने वो फिर हाँ इसलिए मैंने फिर बीच में वो बोनस लेवल वाला ऐड किया ना, ताकि रिपीटेटिव ना हो जाए पूरा. देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे तुम कुछ और इम्प्रूवमेंट ला सकता है तो भाई बहुत बढ़िया. लेकिन मेरा काम अभी ये था कि भाई एक बेस फाउंडेशन क्रिएट करना है. वो मैंने कर दिया है. बाकी इस पे डिस्कस करके अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि फाइनल है ये. तुम पहले बता दो तुम्हारे साइड से फीडबैक क्या है. सही लगा कि तुमको लग रहा है इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर टोटली वर्थलेस है? नहीं हमको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट तो चाहिए. मतलब आइडिया ठीक है बट हाँ हमको लग रहा है इम्प्लीमेंट कर इम्प्रूवमेंट का थोड़ा, जरूरत है. बेस लेवल इम्प्लीमेंट करके थोड़ा रिफाइन करके देख सकते हैं, इससे ज्यादा क्या. हम्म.
आई मीन बेसिक बेस तुमको ठीक लगा कि तुमको इवेड करना है और फिर तुमको क्या बोलते हैं कोर डिस्ट्रॉय करना है, दो ऑब्जेक्टिव दे रहा है, बट फिर क्या ये हर लेवल ऐसा ही रहेगा, इवेड डिस्ट्रॉय, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा, कुछ और उसमें एलिमेंट्स चाहिए होगा। एक ही टाइप का गेम प्ले फिर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव और बोरिंग सा हो जाएगा। मतलब हाँ, चेंजेस तो चाहिए होगा, या तो पैटर्न्स चेंज करना है। अब देखो, रेस रेस पहला वाला फेज तुम्हारा रेसिंग फेज हुआ, ठीक है। तो अगर रेसिंग गेम का हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, तो तुमको हर बार वही चीज करना है जो तुम पहले लास्ट लेवल में किया था, रेस करना है विद सेम अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, राइट, इधर एनपीसी और या फिर रियल प्लेयर्स, ठीक है। बट उसमें डिफरेंस क्या आता है कि भाई तुम्हारा ट्रैक चेंज होती है, विजुअल चेंज होता है, एस्थेटिक चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक और इवन एक गाड़ी भी चीज में चेंज ऐड होती कर सकते हैं क्या अंकित, एक चीज में ऐड कर सकते हैं क्या, एक है। मेटा एक मेटा मेटा ऐड कर सकते हैं कि कोई भी लेवल खेलने से पहले प्लेयर के पास ऑप्शन रहेगा खुद का एक वायरस क्यूरेट करने का। हम्म, कैसे करेगा वो चीज? गेम प्ले बेसिक। मतलब हम लोग बहुत सारा मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स और मल्टीपल होता है ना फीचर्स उसमें प्लेयर को देंगे, ठीक है, जो प्लेयर अनलॉक कर सकता है खेल खेल के, ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ कुछ चीज़ें अनलॉक्ड होगा सुन रहा जिसको जेपी? प्लेयर यूज़ करके वायरस ए, बनाएगा, ठीक है, और वो इवेड करेगा, वो जैसे बाईक मान लो पास पहला वीडियो कंप्लीट रेड किया गेम तो तो लाऊंगा मे बी वो कुछ करेंसी उसको मिला या कुछ मिला तो उससे अनलॉक करता है आगे का, और ठीक है, और स्टैट्स अनलॉक करता है, फिर और स्मोक ऐसे फूड ऐसे से करके डिफरेंट एडी मॉडल डिफरेंट गाइस मतलब गेट इट डिफरेंट अवे डिफरेंट फ्रॉम क्या बोलते हैं लेवल, मतलब लेवल हो गया तुम्हारा सिस्टम हो गया, ठीक है, लेवल डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर जिसको तुमको वो अफेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए तुम अलग अलग यो स्टैट्स को मिला के वायरस क्रिएट कर सकता है और फिर उससे वो कर सकता है। लेकिन जैसे उसका उसमें बेसिक। उसमें स्ट्रैटेजी भी हो जाएगा अंकित, सुनो उसमें स्ट्रैटेजी भी हो जाएगा एक टाइप का, ठीक है, कि तुम अगर कोई लेवल में देखा, ठीक है, तुम कोई अगर लेवल में देखा कि इस लेवल में इस टाइप का पहले तुमको इस टाइप का एनिमीज देखने को मिलेगा, फिर दूसरे में इस टाइप का एनिमीज देखने को मिलेगा, ठीक है, एक बेसिक वो तो रहेगा ना, लेवल शुरू करने से पहले प्लेयर को वहां तो दिखाएंगे ना कि कौन कौन सा टाइप का लेवल एनिमीज आ सकता है उसमें, ठीक है, और प्लेयर के पास रहेगा कि वो अपना वायरस को क्यूरेट करने के लिए चार प्रॉपर्टीज ही यूज कर सकता है, ठीक है, अब वो जैसे मान लो 6 टाइप के एनिमीज उसमें है, ठीक है, और 6 टाइप के एनिमीज उसमें है, उसमें से वो चार चार प्रॉपर्टी लगा के क्यूरेट कर सकता है, जो चार है वो चार इफेक्टिव काफी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो 2 टाइप का क्या बोलते हैं वायरस है उसको किसी तरह मैनेज करके वो स्ट्रेटेजिक वे में उसको करना पड़ेगा कि पहला स्टार्टिंग का होता है ना कि बस उसको सरवाइव करे, जल्दी से निकल पाए उस उन उन सब चीज़ों को से बच के और फाइनली उसको एंड कर सके, कोर को डिस्ट्रॉय कर सके। बीच में थोड़ा सा मैं कि कंफ्यूज हो गया था। रुको, स्टार्टिंग वाला मेरे को बस एक चीज क्लियर करो कि वो न्यू वायरस क्रिएट कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन में तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे पास एक अलग पजल मैकेनिक होता है जिसमें तुमको हम्म, गिवन ये गिवन रेगुलेटर्स है, तुमको वो रेगुलेटर्स ऐड करके तुमको हम्म, फ्लो क्रिएट करना है या फिर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास बस हम्म, सिंपल चीज है कि तुमको गिवन लाइब्रेरी में से तुमको अलग अलग पीसेस निकाल के उसको कनेक्ट करना है ताकि तुम्हारा फ्लो बन सके। तो मेरे को वो हम्म। बताओ कि फिर किस तरह का मैकेनिक या गेम प्ले रहेगा वो वायरस क्रिएट करने का? मतलब सिंपल तुम्हारा साइड में प्रॉपर्टी के साथ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, साइड में प्रॉपर्टीज लिखा हुआ रहेगा, तो उस प्रॉपर्टी पे टैग मतलब टैप करके उसको अप्लाई कर सकता है, सीधा टैप करो उस प्रॉपर्टी पे और अप्लाई करो, मतलब या फिर मतलब वो ऐसे ड्रैग मेन्यू स्क्रीन करके में उस रहेगा? वायरस के ऊपर ड्रॉप कर दो। मेन्यू मतलब स्क्रीन में हाँ, रहेगा वो लेवल चीज? सिलेक्शन जैसे तुम लेवल सेलेक्ट किया ना खेलने के लिए, ठीक है, लेवल सेलेक्ट किया खेलने के लिए, तो एक पैनल ओपन हुआ, ठीक है, जिसमें तुमको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि तुम करना क्या है, ऑब्जेक्टिव दिखाया, ठीक है, वो करना है, और तुमको नीचे नीचे छोटा 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 आइकन्स में दिखा दिया कि ये सारा एनिमीज रहेगा तुम्हारा, ठीक है, एक साइड पे वो हो गया, ठीक है, और दूसरा साइड पे तुम्हारा वैसा प्लेयर रहेगा, ठीक है, स्क्रीन ऐसे पोर्ट्रेट मतलब लैंडस्केप मोड रहेगा ना, तो स्क्रीन का एक साइड रहेगा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा लेवल के बारे में कि करना क्या है, ठीक है, मिशन डिटेल्स एंड जो तुम्हारा एनिमीज है वो उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और जैसे पर एनिमी पे तुम टैप करेगा तो तुम उसका डिस्क्रिप्शन देख सकता है कि वो पर एनिमी का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज और में फिर जैसे क्या तुम्हारा होगा, मतलब कुछ बेसिक एग्जांपल तो प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? जैसे सिंपल सिंपल उसका जैसे इस टाइप का एक एनिमी पे क्लिक किए वो बहुत एजाइल है पर डैमेज बहुत कम देता है, दूसरा टाइप का अच्छा। एनिमी है कि ये तुमको फंसा देता है, तुमको जमा देता है एक जगह पे कुछ सेकंड के लिए, तीसरा टाइप का एनिमी है जो स्लो है पर डैमेज बहुत ज्यादा देता है,
तो अलग अलग है सिंपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक अब साइड में तुम्हारा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। साइड में तुम्हारा कैरेक्टर रहेगा, तो मिशन, जैसे मिशन पैनल जो है ना उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एनिमी पे मतलब अपना प्लेयर पे टैप किया, ठीक है। प्लेयर पे टैप किया, अब उसमें आएगा कि इक्विप प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई भी लेवल शुरू करने से पहले तुमको हमेशा एक वो करना पड़ेगा, ठीक है। या तो तुम सीधा ऑटो अप्लाई कर सकता है जिसमें रैंडमली वो कुछ भी असाइन कर देगा, ठीक है। या फिर तुम अपने हिसाब से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता है, जैसे तुम्हारा वायरस कैरेक्टर है स्क्रीन पे, ठीक है। रुको, हम स्क्रीन ही शेयर करते हैं। Bro, I have a doubt. Hopefully net lag na kare. Hello. Yes, yes, Siva. Can Siva. can I continue with 3D or what? Actually, I am making a 3D. Yeah, you can continue with 3D only. Yeah, we'll go with 3D only. Any what? Like 3D this is model? your right now just you use cube only, like cube or a sphere or simple only. Okay. Okay. So yeah, so Ankit ऐसे देख, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब ये मान ले जैसे तू टैप किया उस पर, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लेवल का अलग अलग लेवल्स का वो रहेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग सारे लेवल्स है, ठीक है। ये स्क्रोल बार पे तुम इस पे टैप किया, जैसे तुम इस वाले पे टैप किया, ठीक है। इस वाले पे टैप किया, अब ये इसका स्क्रीन खुला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मान लो तुमको इधर दिख रहा है मिशन, ठीक है। मिशन डेटा तुमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मिशन ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे छोटा छोटा आइकन्स बना हुआ है एनिमीज का, जो एनिमीज रहेगा, ठीक है। अब तुम एक एक एनिमी पे टैप करेगा तो एक छोटा सा ऐसा पैनल खुलेगा इसी के ऊपर, यहाँ एनिमी का डिस्क्रिप्शन देगा। तो यहाँ क्लोज किया, फिर इस पे टैप किया, तो ऐसे ऐसे करके वो खुला, ठीक है। ठीक है, और इसको तुम यहाँ से ऐसे करके क्लोज बटन रहेगा तो क्लोज करेगा, ठीक है। क्लोज कर सकता है, क्लोज कर दिया, ये छोटा जगह पे यहाँ कोना में श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तुम वापस टैप करेगा तो वापस तुम्हारा मिशन ऑब्जेक्टिव खुल जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या रहेगा, इस साइड पे तुम्हारा कैरेक्टर, ठीक है। इस साइड पे तुम्हारा कैरेक्टर स्क्रीन है, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्क्रॉल बार रहेगा, ठीक है। स्क्रॉल बार या फिर ऐसे Need something? I'm sure we can come to an agreement. सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। अब तुम इस पे क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो इसका प्रॉपर्टी, इसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि वो करता क्या है, ठीक है। फिर तुम इस पे क्लिक किया तो वो दिखाता है कि ये करता क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ इसको तुम ऐसे करके इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। ड्रैग करके सीधा ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो वो इक्विप हो गया, ठीक है। ऐसे करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, मतलब ड्रैग करके ड्रॉप कंट्रोल या होल्ड कर दिया। In a spot like that. Well, not really. We're in this together, amici! Let's go! बटन रहेगा रिमूव बटन, तो उसको रिमूव हो जाएगा, या फिर बस एक सिंगल क्लिक कर दो तो हट जाएगा। फिर एक बार क्लिक कर दिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये असाइन हो गया। तो एक ले वांटेड சூப்பர் ஃபுல்லாவே என்ன பண்றது, என்ன இந்த டாக்குமெண்டேஷன் உருவாக்குறதே காண்டாகுதுடா. கேம் எப்படி இருக்கணும் இதுலேயே 10 வருஷம் விட்டுட்டு இது என்ன ரீஸ் பண்ணாடா ஜேபியா? புரியல, இது ரீஸ் பண்ணாடா ஜேபியா? சத்தமா பேசுறா. என்னது சத்தமா பேசுறா, கேட்கல. ஹலோ சொல்றா. நீ வால்யூம் Landing nearby. Got to keep an eye on them. Attenzione, enemy touchdown. கார்ட்லனா கம் பண்ணா படா ஜேபியா? Attenzione, enemy landing. போடுங்கடா. I'm reviving. Enemy track. That's another one down. Enemy down. Near ring with 45. Squad in the fight. ஏய் நீ எங்கடா இதுலயா இருக்கியா? I'm down. I spy an enemy. Let's go. முன்னாடி போற நான்டா இது. I spy an. I have eyes on the enemy. We got this. Rings nearby. நான் என்னடா பண்ணேன் இப்ப? Just us. உன்னையா சுட்டேன்? ஆமாடா, நாக்காய் கிடக்குது நான்டா. Send them down. Who's next? Zip rail here. We've got 10 seconds. I hate to say it,
but looting time's over. டீம் ஏய் ரிவைவ் Get பண்றா. to freshen up. I'm back Listen, on everyone duty. down. I'm recharging my shield. Took care of that செல்ஃப் one. ரிவைவ் பண்ண முடியுமாடா என்னால? Come on, I still need you. Time's up. தான் கொடுக்க மாட்டீங்களா? ஐயோ அதுக்குள்ள போட்டான் பாரு ஸ்டார் பைய. காப்பாத்துங்க மை. Target's healing your wounds. இங்க பாரு. ஐயோ Target over there. Down another opponent. எல்லாம் எடுத்துறானே கேம் தூக்குறான். I'm recharging my shield. There's another squad. Been down. ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்க கூடாது. ஏய் என்னடா இந்த மேட்ச் ஃபுல்லா எம்எஸ் அதிகமா இருக்கு. தெரியல. Arc star out. 70க்கு மேல போகுதுடா. They're shooting at me. Their enemy shield is broken. பிங்ஸ் சொல்றேன். ஹோல்ட் கண்ட்ரோல் டு ப்ளீட் அவுட்னா நான் உடனே செத்து போடுவேனா? Just needed to freshen up. I'm back at duty. Back from the void. I've been down. ஏய் ஆக்டிவ் கடை மீடியம் போடுறா வேலைக்கு ஆகும். நான் சொல்றேன். அதனா மிஷின் இருக்கா என்ன? I'm back. Did you not see that coming? Took care of that one. Hostile over there. I've broken opponent's shield. Oh, they're shooting at me. An enemy. I'm down. Down. You have the same expression as my customers when I was என்னடா ஓ செத்துடுமா? ஆமாடா. ஏன் நம்ம செத்தோம்? ஏய் எனக்கு ஏன்டா லோபா கிடைக்கல? லோபாக்கு வேணாம். ஆ ஒரு 12,000 இது இருக்குல்ல ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட் டோக்கன் என்கிட்ட 6000 தான் கிடைக்குது. 12,000 தான் அன்லாக் பண்ணு. 12,000க்கு நான் என்ன பண்ணணும்? சும்மா ஆடுற லெவல் இருக்கும் பாரு சைடுல மேல அதுல கிளிக் பண்ணனா லெவல் ஏற ஏற 600 ரூபாய் தருவாங்க. என்ன லெவல் எங்க இருக்குது லெவல்? மேல லெஃப்ட் சைடுல டாப் கார்னர்ல எத்தனை வெளியே வா. எக்ஸ்பி லெவல் 20 வந்தவன குடுவானுங்களா? ஏய் அப்படியே இருந்தாலும் என்ன 4 தடவை கொடுக்குறேன். 4 6 ஸ்டார் எவ்வளோ? ஏய் அப்படியே இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு பத்தாதேடா இது. பத்து நினைக்கிறேன். லெவல் 20லேருந்து இது இதுலேருந்து ஸ்கார்பல் எல்லாமே ஒரே ரிவார்டு. அட இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. டைம் ஆகுது. இதில் சர்வர் எப்படி பார்க்குறது? புரியல. என்னடா 266 எம்எஸ்ன்னு காட்டுது சவுத் சர்வரா? டேட்டா சர்வர் வந்து ஈஸ்ட் ஏபி சவுத் ஈஸ்ட்னு இருக்கு. இந்த பிக்ஸ்காரனுக்கு சம்பாதிக்கிறானுங்களான டவுட். ஆனா அந்த
அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஒர்த்தா இருக்க மாதிரியே தெரியலடா. மொபைலில் இவனெல்லாம் அன்லாக் பண்ணி வச்சுருந்தான்டா. ஆண்டு அழுகுறா. யார் அன்லாக் பண்ணுறது? இதுவோ சருன்னு பட்டெக்ஸில் ஒன்று பச்சை கலராக இது சருன்னு ஓடும். அப்ளிகேஷன் நல்லா உதவும். அதே அக்கௌண்ட் தானே அது வேற இது வேறடா. அந்த அக்கௌண்ட் தான் வராது. ஏன் வராது? ஒரே அக்கௌண்ட் தான். எபிக் கேம்ஸ் EA லான்ச் விளையாடுறது அதே அக்கௌண்ட் தான். எல்லாம் ஒரே அக்கௌண்ட். என்னடா சொல்ற? ஆமாடா, ஏற்கனவே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. Just want to give a shout out to all my fans watching. அப்ப என் அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணனும்? I don't want to kill you, but you're in my way. ஒரே அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணா ஒரே தான். என்னடா இந்த மேட்ச் பாருடா, கொஞ்சம் MS கம்மியா இருக்குடா. Now that's what. Let's find something good. ஏண்டா சொல்லும், உன் மொபைல் வெட்டியா தானே இருக்குதா? வரேன் பாரு. பார்த்து தானே நல்லது. First blood, round one. And if I head my way, it ain't gonna be the last. Oi, get your asses in the ring. லைவ் பார்த்து தானே இருக்கு. இல்லடா காட்ட மாட்டேன். லைவ்க்கு நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணு. அப்ப லைவ் பார்ப்போம். என்ன சுத்தம்? நீதா சுத்துறியா? கண்ணு எப்படி Shield mode elapsed. Don't drive out. சுத்திட்டே இருக்குது வேற. Being shot at. எங்கடா? Crack that egg shield. இங்க Reloading. எங்க மேப் Step பார்த்து down வரது. an egg. Recharging my shield, cuzzy. That egg shield is என்ன மேட்சா என்ன? down to nothing. இல்ல செத்து வருமா? சொல்றா. Taking fire. Damn it. That hurt. Oh my god. I'm down. This way, let's go. Enemy here. I see an enemy. Quick, here. காப்பாத்துங்க. It's landed near me. Guess I'm gonna splatter it. It's shooting at me. Reviving. They won't be rid of me that easy. Grenade. Marvelous move. We're in the next ring. Recharging shields. Getting shield is cracked. You're in deal here, mate. Grenade. எல்லாருக்கும் கம்மி தான் இருக்கு. அடிங்க அடிங்க. ஹெல்த் கம்மியா தான் இருக்கு. அடிங்க. ஐயா. அட்லீஸ்ட் அவனை ஒருத்தனை போட்டு தள்ளு. Bashed a bunch of them. Wicked. Being shot at. Crack that egg shield. I'm back. Deaths never stop. Squad ipa. Kill that nice no mates. That squad's dead as. We made him unrecognizable. எப்படி? ஸ்குவாட் வைஸ் பண்ணான். பையன் ஏன் பெரிய ஆள் போல. எனக்கு ஒரு நல்ல கண்ணு எடுத்துக்கோ. நல்ல கண்ணு. இருக்கதே நல்ல கண்ணு.
jump drive. சரி அந்த கன் ஒழுங்கா சுடுமா அந்த ரெண்டு கன்னு கையில இருக்குமே கண்ணு அதுவா குறி பார்த்து சுட்டா சூப்பரா சுடும். Enhanced my weapon. இதை கரெக்டாக சுட்டா சூப்பராக சுடும். ஏம் பண்ணி வைக்கணும்னா சுட்டா அது waste. Countdown. Stopping complete. சரி, அவன் கூட சுத்துறேன் நீங்களா தனியா போய். Leader eliminated. New kill leader. That egg's got a replicator there. Still full, cuzzies. இல்ல. அவன் மார்க் பண்றான் பாரு ரெப்ளிகேட்டர் அங்க போயிட்டு அப்படின்னா ஐயோ என் கூட உள்ள போயிட்டு என்ன பண்றான்னா ஸ்டெப்ட் லெஃப்ட் சைடுல வந்து டெப்த் செட் பண்றோம். அத வந்து இது பண்ணு. என்ன பண்ணா பண்ணா நீ வந்து டபுள் ஜம்ப் பண்ணான்னு வச்சுக்கோ பறக்கணும் ரைட்டா. சீக்கிரம் வாடாடி. Leader appointed. ஓல்டு குடு. லெஃப்ட் சைடுல வந்து டெப்த் ஸ்கிராப் பண்றோம். அது கொடுத்து கிளிக் பண்ணு. இவனுக்கு கொடுத்துட்டேன்டா. பண்ணியா? இப்போ வந்து ரெண்டு வாட்டி ஜம்ப் பண்ணேன். என்ன இல்லையா, மாதிரி அப்ப- ரைட்டா போலாம். இல்லையே வரலையே. மாத்தி கொடுத்தியா? ரெண்டு வாட்டி ஜம்ப் பண்ணேன். இல்லடா ஜம்புடா போலடா அவன். இப்போ வேற அப்ப என்னடா நான் போறேன். சொல்றேன். எதையோ மாத்தி கொடுத்து லெஃப்ட் ஏதோ ஒன்று கேட்டது அவ்வளோதான். லெஃப்ட் சைடு இருக்கதானே கொடுத்த. ஆமா Wrecking balls rolling. Always knew I had the biggest balls around. Being shot at. That egg shield is cracked. Opening fire. Yamatara. Reloading. Munted an enemy. Far mean. Killed that Nigel no mate. Recharging my shields, cuzzies. அம்மா இதில் சர்க்கிட்டே வருது ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை இதுடா ஃபாஸ்ட்டு. சரிக்கிட்டு வர்றதுதான். சரிக்கிட்டு வந்து ஜம்ப் பண்ணி Warning. Ring closing. சண்டை போட்டு போயிருக்கா. Fancy as. We're already inside the next ring. சண்டை எங்க நடக்குது? Killing and drilling. He's shooting at me. Down. This Manawahina ain't dead yet. They might be watching. Focus. Enemy shield broken. ஏய் ஒருத்தனை போட்டுடா சொல்லவா. Recharging my shield. நான் தான் பெரிய புடிச்சி. I need help. நான் மட்டும்தான் Only you and me. என்னம்மா? நான் தூங்குறேம்மா. எங்கடா இருக்க ஜேபி? Yeah, nah. Maggie ain't even close to dead. I'm back and ready to kill. Another squad attacking. ஏய் அடுத்தாலையும் போட்டுடா. போட்டுடா. Killed an enemy. They thought they could stop me. Need to recharge. I need help. Attention. The kill leader has been eliminated. Oh, that egg shield is cracked. நீ Grenade வந்து சண்டை incoming. போறீங்களே. Damn it, taking damage. Munted an enemy. Far mean. Enemy killed. எனக்கு என்ன இது? அவனை இறங்குறான். இது ரைட்ல கொஞ்சம் கேட்கலாம் இருக்காவே இருக்காது. கிறுக்குத்தனமான ஒரு Egg shooting. Down. Manawahina ain't dead. Broken enemy shield. Revive me. His weapon enhanced. Good. There's another squad on us. இதுலலாம் அப்பலாம் இந்த பில்டிங்ல எப்பறா ஒழுங்கா ப்ராப்பரா ஏறுறது? They won't be bothering us again. ஜேபி
ஏய் எதனா ரிவே ஆவறதுக்கு எதனா இருக்காடா ஹீல் ஆவறதுக்கு ஈ போடுறா ஈ போடுறா Reviving myself now. ஓ E to self revive இது எனக்கு இப்பதான்டா தெரியும் Someone died today, அட பாவி. but not me. Not now. Need to recharge my shields. Give us 6. We charge him a shield. ஏய் இதுல எப்பறா ஏறுது மேல Granddaddy, another squad's ஒரு attacking. வாட்டி கொடுத்துட்டு மேல மூவ் பண்ணுங்க Must be an enemy. Save my என்ன wrist. செல்ஃப் ரிவைவ் ஒரு தடவைக்கு அப்புறம் ஆக முடியாதா Taking ஆமா damage. ஆமா ஆமா எல்லாம் சொல்ல மாட்டியாடா Being alone is no fun, but I'll do my best. நம்ம எல்லாருமே சாப்பிடும் ஏய் எனக்கு கண்ணு தரடா எனக்கு கண்ணு தரடா That way, go. You can rise again. என்ன பேரை போட்டேன் 4 பேரை போட்டு ஓகே கோபே ஏ கிஷோர் ஏய் எனக்கு 600 இது கொடுத்துருக்காங்க என்னடா இது 6.6 இருடா ஒரு செகண்ட் வரேன்டா எங்க வீட்ல கால் பண்றாங்க நீ மேட்ச் போறேன் ஆமா ஹலோ ஓகே வா I think this will be my last match. எனக்கு இதுவாயிட்டா முடிச்சா மீட்டிங் என்னடா ஆச்சு அது ஒரு போனோம் அது போயிட்டா இருக்கு இன்னும் போய் நின்றாலும் எனக்கு ஒரு வேலை அசைன் பண்ண மாட்டேன்டான்டா பைத்தியக்காரன் ஆமா இல்ல நான் இபிலிட்டி யூஸ் பண்ணாமலே இருங்க மரம் தாவுவான்ல எபிலிட்டிலாம் யூஸ் பண்றே இல்லையா It's past time to get mine. Come on, friend. Time to win. Let's snatch the win out from under their noses. ஏய் நான் ஏன்டா எப்பவுமே லான்ச் ஆவறேன் This place hostile over there. I see a bad area. That location hostile over there. Going to check out over there. Friends, I'm going to loot over there. I'm looting over there. Wish me luck.
என்ன போன சிவா என்னடா பண்ற? நான் எங்க இருக்கோம், நீ எங்கடா இருக்க? Watch it. Hostile landed near me. We're scattered. Come on, I don't fight. Hey, எங்கடா போன? Focus, ஏன்டா? people. We have to get inside the ring. எங்கடா போய் போறது? எங்கேயும் ஏன்டா இறங்கி இருக்கு? மார்க் பண்ணி திருப்பி கல்பறது. Oh no, an enemy landed near me. Hey, நீ யாரா இடியட்? Attention. First blood. A broken enemy shield. Target down. என்னடா ஒரு கண்ணு கூட இல்ல. Got him. Another notch on the belt. Reloading. Oh no, an enemy landed near me. Please respect my personal space. Spotted an enemy shield. Spotted. Cracked an enemy shield. Down to target. Enemy dropped. Took care of that one. Kill confirmed. பறந்து வராங்கடா. A broken enemy shield. வாடா. Broken enemy shield. Attention. நான் தான் kill leader. I'm the kill leader. And they should have stayed out of my way. யாரடா சூப்பர்? Another notch on the belt. வருவான். Warning. Closing. Got the positional advantage. Cracked an enemy shield. Enemy down. Killed. Reloading. Shattered an enemy shield. Dropped another one. Squad Don't mind me. Just taking out a small army. Took care of that one. நான் kill leader இல்ல. I killed an enemy. Confirmed kill. My sight's down another. Confirmed kill. பாட்டா என்ன தெரியலடா அப்படின்னா இறங்கிட்டு இருக்காங்க. மாறி இறங்கிட்டு இருக்காங்க. Kill confirmed. பாட்டா இருக்காங்க. பாட்டு Enemy taken down. Because it's enhanced. assist தான் வந்துட்டு இருக்கா. Reloading. Give my shield a recharge. போலாமாடா? Enemy shield. Took out an enemy. Nice work. இவ்வளோ பாட்டா. Round 2. Beginning with knocking complete. Attention. I cracked an enemy
டேய். Fire! Cracked an enemy shield. Whole squad taken out. I like what I see. ஏய் கில்லலாம் திருடுறான்டா அவன். சொல்றான் அவனை யாரா ரேண்டம் பேரு. ஆனா இவன் கில்லலாம் திருட்டான்டா வெறுப்பேத்துறான்டா. Cracked an enemy. They got me. I'm down. வாடியா இப்போ மட்டும் அங்க வாடா. பாட் அடி நமக்கு ஓடுவா. டேய் போட்டியா போடா. டேய் அவன போடு. Recharging my shields. Enemies are shooting at me. I have been downed. I'm reviving myself. Giving him the chimney. Phew, that was a close one. Giving my shields a recharge. ஓபன்ல ஹீல் பண்ணாத. I have been down. ஓபன்ல ஹீல் பண்ணாத. எங்கடா இருந்தாங்க? எங்கடா போற? இங்க வாடா என்கிட்ட வாடா. Wait here. போடுவல. Reloading. என்கிட்ட வா. Come on. இறா. Still need you. Taking fire. ஏன்டா எங்கேயோ இவரா எவ்வளோ நான்டா எங்கேயோ போறடா ஆளை பாடுற எங்க இருக்கானு. ஏய் நான் சாவலான்னு பார்த்தேன்டா. நீயா Progress. பாடுற 12 கில்றா அவ்வளோ பாட் அடிச்சு வச்சிருக்கான்டா. நானும் நிறைய பாட்டு என்னடா நீ எவ்வளோ என்னடா இது சரிடா கேக்குதா இன்னொரு நாள் சந்திப்பு எமோட்லாம் இல்லையாடா ஏய் என்னடா ஃபக்குன்னு போட்டா ஃபக்குன்னு வருது என்னடா சொல்ற இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் இருக்கே இல்லையா கேக்குதாடா இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாமா லைவ ஆமா தல இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் சொல்ல மாட்டேங்கிற என்ன போதுமா இன்னைக்கு கேக்குதா இல்லையாடா கேக்குதுடா பேசுறது உனக்கு கேக்குது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அதான்டா முடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு நாள் பார்க்கலான்னு என்ன அது கேட்கவே இல்லை நீ சொன்ன தெரியல என்ன ப்ராப்ளம் பாய்டா சரி பாய் பாய்